Здорово всем. Мы продолжаем проходить Juarez. Значит, что у нас? Продолжаем, просто посмотрим, что там дальше. Мы вроде бы без пощады, да? Вроде бы в поезде было прикольно, так зачистка с двумя пистолетами. Выбиваешь дверь. Сейчас, видимо, где-то в горах или хрен его знает. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. Пробить через враждебную территорию, найдите Джима. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. Так. Ну что, немножко с винтовкой, наверное, походим. Золотой. Красиво. Даже в то время. Хотя освещение тут, ну, такое себе. Охренеть. Didn't want me telling the military where they were. Engines? It could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Так я не понимаю, вот это вот иногда сам он перезаряжает. Он же, по-моему, не заряжает. Он просто типа так пафосно покрутить дробовик, ну, винтовку и ружье имеется в виду винчестер. О! Блин, вонючая ель. Чуть не подставила меня. Hey, about another whiskey, Ben. Nothing better to soothe the troubled soul. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words. Кстати, я, по-моему, здесь уже был. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Так, надо перезарядиться как следует. Охренеть их тут. Да почему я в него попасть-то не могу? Согласен. So, did you ever find it? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Graves, are you all right? Я не в порядке. Так, ладно. Перезарядка дробовика. Хотя мне нафиг не надо, ну ладно. Песня это прикольно. В сверхъестественном я впервые ее услышал. None can excel. I'll open the door to heaven or hell.
to spare me over till another year. So are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Nothing gonna stop me. Nothing. Фрэнк Джеймс. Кто это? Фрэнк Джеймс. Доберитесь до вершины холма, избегая пуль снайпера. Легко. О! Гаденыш, я иду. Ох ты же. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers. Что происходит, твою мать? I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Ну. О, бляха-муха, больно. Нет, так не пойду. Ублюдок чертов. Где-то золотой самород. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Интересно, это все правда или это пьянчушка просто рассказывает? Так я его не могу убить, получается? We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Где-то самородок. Вот где-то тут. А вот он. Ну что, погнали дальше? Он немножко в истории запнулся, его поправили, он такой, ну, оу. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch. А как смерть с небес-то сделать? Я что-то не понимаю. В первой самой миссии была смерть с небес. Как ее делать-то?
determined not to let that murderer escape my revenge again. Охренеть, вот это я зашел. Прорываемся просто. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr while you're здесь мы с Серым Волком бились. She's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! Ха-ха. Ты его так легко выгнал? Промазал? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Да ну, соберись. Ничего не вижу. Минус. Да в смысле? Минус. Ой. А! Да хорош. Сколько вас? Да. Я ж тебя убил. Me and Reed. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Я отомщу тебе, ублюдок. О! В смысле? Что это было? Обоюдная смерть, что ли? Гаденыш, а? Да в смысле? Братан, ну ты чего? Может мне попробовать увернуться, когда он в меня выстрелит? У меня проблемы. Что-то скорость, нихера фокус и скорость я набрал. Скорость сотку, фокус там 90. Нормально, нормально я набрал. Голову точность оставляет желать лучшего, но это прикончил еще одного. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Эпизод 7. The Wild Bunch. Опять... back to эпизод... Назад к эпизоду 7. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them.
So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Хороший, плохой, мертвый. О, мой рейнджер любимый, да? Вайоминг, 1910 год, меньше 6 месяцев назад. Так, ну тогда... Контратака после чувства смерти. Это ваша месть на последнем вздохе. После того, как вы вернулись от фатальной пули, стрелок, выпустивший ее, будет помечен для казни выстрелом в голову. И вы получите большое количество концентрации, не действует на легендарных боссов. Понял, хорошая штука. То есть я вот уворачиваюсь от пули, он сразу помечен, я стреляю в него. Ничего себе. Ну нах. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Найди Бутча Кэссиди Сэнденс Кида. Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Меня кто стреляет. Nothing could stop me from taking his life. Прикольная работа, мне нравится. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly, it was 1910. Here I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. The town was falling apart, just like me. Все заросло к чертовой матери. Бум! But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some more? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like Вот черт. the bandits knew I was onto them. В They смысле? lured me in and hit me with everything they had. Они не умирают после первого попадания. Охренеть, что происходит? Ублюдки чертовы, сдохните! Охренеть, меня тут перестреливают. Так, что там можно еще? Обрезан дробовиков, в каждой руке возьмите 2 обреза. Не, это херня, это нафиг не надо. О, взорвал сишку у себя во рту. Кстати, я что-то С4 не пользуюсь, а сейчас самое время. Только после того, как взорвется этот. Ох ты ж ё! Хорош. Как меня пердолят-то, а? Алло, в смысле? Полегче.
Так. Бежим, 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 бежим. Я забыл, ку надо зажать. Давай, взрывай. Да в смысле, это что за хрень? У меня не попадание и сразу ваншот-камшот. Ваншот-камшот, блин. О, беги! По-моему, мой дом рассыпается на части. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Я пережил, да, зарубу? Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here and there. Even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. То есть я вижу тех, кого I убил? saw Henry Plummer throw dynamite at me. Да, не добежал. Хотел до этих бочек добежать. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hart, just like I remembered him. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel Да, shotgun. пиздос, вообще просто за секунду бам-бам, готов, бам-бам, готов. Я еще их ни хрена не вижу, призраки сраные. No ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a falling branch. He spent the rest of his life talking. Что за хрень? Надгробие. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Охренеть. Это что, все мои обидчики, что ли? Кто-то сзади откуда-то стреляют. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead.
Louis Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great. Охренеть! Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Would go crazy. Еще. Со спины откуда-то прилетело. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you've seen him alive. He was alive. О! Беги! Беги, беги, беги! Ох, как больно! Беги, беги, беги! Пока он перезаряжается. А! Беги, 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 пока перезаряжается. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Butch Cassidy. Sundance Kid. Сайлас Грис. Хороший, плохой, мертвый. Сейчас будет двойная дуэль. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Так, а в кого мне стрелять? В мексиканской дуэли используется куе для переключения фокуса на противника, который смотрит на вас. Нажмите пробел, чтобы продолжить. О, он на меня смотрит. Кого стрелять? Кого стрелять, я не понимаю. Я забыл переключиться.
Я совершенно забыл переключиться, блин. Мог сейчас же укокошить их. Ты... Чё? Глазами туда-сюда, туда-сюда. Да в смысле? Да ёб твою мать, ну. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Это было красиво. Что, наверное, продолжим? Я думаю, уже до финиша добьем тут. А, эпилог тем более остался тут. Что, не оставлять одну миссию. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Выберите свою судьбу. Прощение и месть. Конечно же, месть. Чё, я всю жизнь потратил, чтобы это. Так что мстить до конца. Война до победы и точка. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Последняя дуэль двух стариков. Holy shit! Molly, move against that wall. Go! Без каких-либо этих, да, маркеров. В смысле? Ну я же вроде хорошо. Чё, я плохо набрал этот, что ли? Ручку. И прицелился, у меня вроде свелся нормально. О! Насилие рождает насилие. Быстрое правосудие. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died.
But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Gunslinger. Эх, красивый финал. Вырос рассказ. Красиво. Не, хорошая игра. И песня прикольная. Ну что, вот такой вот у нас финал получился. Месть рождает только месть. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, месть — это самый такой нормальный сюжет, нормальное понимание в плане цели. То есть там нет, кто-то тебя обманул, или как в Horizon, там движет тобой история. Ты просто мстишь. Это самый понятный мотив. Понятнее этого, по-моему, ничего не может быть. Поэтому так пострелять самое то вообще. Без напряга, без особого. Жаль, что не было последней сложности, но исправились так. Вот. Предыдущие части я навряд ли буду проходить, они уже совсем старые. Это и то уже 10 лет или 9, а предыдущим там фиг знает сколько. И столько Картель еще был, но он тоже что-то уже такой себе. Тем более сейчас их и не продают, наверное, у нас в Стиме в нашем регионе, поэтому фиг с ними. Вот, в общем, это такой был быстренький, расслабляющий, так, пробежечка. Ну что, а на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте. Увидимся в новых, более интересных видео. Всем пока.